Hello friends, welcome to our channel. In this video, I am going to teach about how to practice if you have to learn spoken English. ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో నేను మీకు స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవాలి అంటే ఎలా సాధన చేయాలో చెప్పడం జరుగుతుంది. ఓకే ఫ్రెండ్స్, if you have a strong desire to learn spoken English, observe and follow my videos. Friends, మీరు ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవాలి అని ఒక దృఢమైన సంకల్పంతో ఉన్నట్లయితే మా వీడియోస్ని ఛానల్ని ఫాలో అవ్వండి. ఓకే, and we practiced how English alphabets are pronounced in the second video. Friends, సెకండ్ వీడియోలో ఇంగ్లీష్ ఆల్ఫాబెట్స్ని ఎలా ప్రొనౌన్స్ చేయాలి అని నేర్చుకోవడం జరిగింది. సో నౌ ఐ టెల్ యూ హౌ టు ప్రాక్టీస్ and what have to do after practicing pronunciation. ఎలా ప్రాక్టీస్ చేయాలి, ఆఫ్టర్ అంటే ప్రొనౌన్సియేషన్ ప్రాక్టీస్ చేసిన తర్వాత ఏం ప్రాక్టీస్ చేయాలి చెప్పడం జరుగుతుంది. అండ్ వీ హ్యావ్ టు ఇంప్లిమెంట్ సమ్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ టు లెర్న్ స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్. మనము కొన్ని ముఖ్యమైన అంశాలను స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవాలి అంటే కొన్ని ముఖ్యమైన విషయాలను ఇంప్లిమెంట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో అవే విషయాలు దోస్ ఐ హ్యావ్ రిటన్ ఆన్ ద బోర్డ్. ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ ద బోర్డ్ కేర్ఫుల్లీ, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఆన్ ద బోర్డ్. ఓకే, సమ్ తెలుగు, సమ్ ఇంగ్లీష్. తెలుగు వారి కోసం మెయిన్ ఉద్దేశం, మా ఛానల్ యొక్క మెయిన్ ఉద్దేశం తెలుగు వారి కోసమే కాబట్టి తెలుగులో మాత్రం ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. బట్ బోత్ టీచింగ్ ఇన్ బోత్ లాంగ్వేజెస్, ఐ టీచ్ ఇన్ బోత్ లాంగ్వేజెస్, నో ప్రాబ్లం. డియర్ అబ్జర్వ్ హౌ టు ప్రాక్టీస్. ఫస్ట్ వన్, pronunciation. Friends, so far we discussed about pronunciation in second video. Only one thing friends, second videoలో మనం ఆల్రెడీ pronunciation గురించి డిస్కస్ చేయడం జరిగింది. Only one thing that you have to remember always, every individual character is a letter and combination of these characters is known as alphabet. ఇదొక్కటి గుర్తుపెట్టుకోండి. ప్రొనౌన్సియేషన్ గురించి మీకు ఎలాంటి కన్ఫ్యూజన్ ఉండదు. ష్యూర్. అండ్ హియర్ ప్రొనౌన్సియేషన్, దేర్ ఆర్ 3 types ఆఫ్ ప్రొనౌన్సియేషన్. మీరు ఏదన్నా ఒక వర్డ్ గూగుల్లో సెర్చ్ చేసి ప్రొనౌన్సియేషన్ సెర్చ్ చేస్తే మీకు 3 types ఆఫ్ ప్రొనౌన్సియేషన్ చూపిస్తుంది. 1 అమెరికన్ ప్రొనౌన్సియేషన్, 2 బ్రిటిష్ ప్రొనౌన్సియేషన్, 3 ఇండియన్ ఇంగ్లీష్ ప్రొనౌన్సియేషన్. సో యూ చూజ్ ఆల్వేస్ ఇండియన్ ఇంగ్లీష్ ప్రొనౌన్సియేషన్. ఇట్స్ ఈజీ టు లెర్న్. ఓకే, అండ్ ఇదే టాపిక్ నేను అక్కడ సెకండ్ వీడియోలో చెప్పుండొచ్చు, కానీ సెకండ్ వీడియోలో జస్ట్ ఐ గేవ్ ఓన్లీ ఆల్ఫాబెట్ ప్రొనౌన్సియేషన్ మాత్రమే ఇవ్వడం జరిగింది. ఆ వీడియో స్పెషల్లీ ఫర్ ఆల్ఫాబెట్ ప్రొనౌన్సియేషన్, దట్స్ ఇట్. హియర్ ప్రొనౌన్సియేషన్ 3 types. ఓకే, అండ్ యూ యూజ్ గూగుల్ అండ్ లెర్న్ హౌ టు ప్రొనౌన్స్. ఓకే, that is about pronunciation first part. And second part,
Observe and mimic or copy. Observe, mimic or copy. Friends, all you have to do is copy someone and observe their expressions. Notice them while speaking in English and observe their hand movements. Not only hand movements, that means observe complete their body language. That helps you to learn fast. ఎవరైనా ఇంగ్లీష్ మాట్లాడే వాళ్ళు ఉంటే వాళ్ళ ఫేషియల్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ని వాళ్ళు మాట్లాడే తీరుని వాళ్ళ బాడీ లాంగ్వేజ్ని అన్నింటినీ మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే మీకు ఇంగ్లీష్ అది కూడా లెర్నింగ్ పార్ట్లో ఒక పార్ట్, దాని వలన కూడా తొందరగా నేర్చుకోవచ్చు. సో observe, mimic and copy. This helps you a lot. Okay friends, this is observe and mimic and copy. Second part from how to practice. And third, reading and writing skills. We are LKG, UKG students, reading, writing, not like that. Here reading, writing skills. Reading skills, writing skills. Friends, read newspapers, novels, stories, English newspapers, English novels, English stories, English magazines, and read loudly with good pronunciation. And write down all the new words in a diary, old diary. After writing all the new words, try to get meanings of those words with the help of dictionary. డిక్షనరీని యూజ్ చేసి ఆ మీనింగ్స్ యొక్క న్యూ వర్డ్స్ యొక్క మీనింగ్స్ అన్నీ రాసుకోవాలి. After writing meanings of the new words, try to frame own sentences for those new words. మీరు మీనింగ్స్ రాసుకుంటారు, ఎప్పుడైతే డిక్షనరీ యూజ్ చేసి మీనింగ్స్ రాసుకుంటారో డిక్షనరీలో అబ్జర్వ్ చేస్తే ఆ మీనింగ్ కింద ఒక స్మాల్ సెంటెన్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి, కింద ఒక సెంటెన్స్ ఉంటుంది. ఆ సెంటెన్స్ని ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకోండి. అదే ఎగ్జాంపుల్తో మీరు ఇంకో 2-3 ఎగ్జాంపుల్స్ సెంటెన్సెస్, ఓన్ సెంటెన్సెస్ రాయడానికి ట్రై చేయండి. ఇఫ్ యు డూ లైక్ దిస్, యూ కెన్ లెర్న్ న్యూ వర్డ్స్, యూ కెన్ లెర్న్ మీనింగ్స్, and you can also learn spellings. See, reading skills, read newspapers, novels and stories and magazines. That is about reading skills. Writing skills, this write new words, meanings, frame own sentences and learn spellings. This is about reading skills and writing skills. That is third part from how to practice. And fourth one, conjugation of the verbs. What is this conjugation of the verbs? Forms of the writing different forms of the verb. That is called conjugation of the verbs. Friends, really if you have a strong desire to learn spoken English, you have to learn maximum 500 యాక్షన్ వర్డ్స్. మీరు కనీసం 500 వర్బ్స్ని, యాక్షన్ వర్డ్స్ని తప్పకుండా నేర్చుకోవాలి. మీరు ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవాలి అంటే నాట్ ఓన్లీ యాక్షన్ వర్డ్స్, కంజుగేషన్ ఉంటుంది. కంజుగేషన్ మీన్స్ వాట్? If you want to learn only English means you can observe Google only 3 forms.
one V1, V2, V3. That means V1 present tense, V2 past tense, V3 past participle. You can observe only these three. But మీరు ఎప్పుడైతే స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవాలనుకుంటున్నారో 5 కంజుగేషన్స్ ఆఫ్ ద వర్బ్స్ తప్పకుండా నేర్చుకోవాలి. 5ని బోర్డు మీద ఇవ్వడం జరిగింది, తెలుగు మీనింగ్స్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. ఫ్రెండ్స్, అబ్జర్వ్ కేర్ఫుల్లీ. దిస్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫ్రెండ్స్. యూ మస్ట్ అండ్ షుడ్ లెర్న్ conjugation of the verbs. Let us see here. Introduction to verbs. Just observe. It's clear, I think. Introduction to verbs. V1 present, V2 past, V3 past participle, V4 present participle, and V5 2 plus V1 is gerund or infinite, we can say here. We have to add 2 infinite before V1. Okay, this is introduction to verbs. Conjugation of the verbs, 5 forms of conjugation. One, see, I give oral now, you practice afterward. Okay, ఆస్క్ అడుగుట, ఆస్క్డ్ అడిగెను, ఆస్క్డ్ అడిగెను, ఆస్కింగ్ అడుగుతున్నారు, టు ఆస్క్ అడగటానికి. అటెండ్ హాజరగుట, అటెండెడ్ హాజరయ్యెను, అటెండెడ్ హాజరయ్యెను, అటెండింగ్ హాజరవుతున్నారు, టు అటెండ్ హాజరవడానికి. ఆన్సర్ జవాబు చెప్పు, ఆన్సర్డ్ జవాబు ఇచ్చెను, ఆన్సర్డ్ జవాబు ఇచ్చెను, ఆన్సరింగ్ జవాబు ఇస్తున్నారు, టు ఆన్సర్ జవాబు ఇవ్వడానికి. ఆర్గ్యూ వాదించుట, ఆర్గ్యూడ్ వాదించెను, ఆర్గ్యూడ్ వాదించెను, ఆర్గ్యూయింగ్ వాదిస్తున్నారు, టు ఆర్గ్యూ వాదించడానికి. అడ్మైర్ ప్రశంసించు, అడ్మైర్డ్ ప్రశంసించెను, అడ్మైర్డ్ ప్రశంసించెను, అడ్మైరింగ్ ప్రశంసిస్తున్నారు, టు అడ్మైర్ ప్రశంసించడానికి. బ్రింగ్ తీసుకొని వచ్చుట, బ్రాడ్ తీసుకొని వచ్చెను, బ్రాడ్ తీసుకొని వచ్చెను, బ్రింగింగ్ తీసుకొస్తున్నారు, టు బ్రింగ్ తీసుకురావడానికి. బై కొనుట, బాట్ కొనెను, బాట్ కొనెను, బైయింగ్ కొంటున్నారు, టు బై కొనడానికి. బిగిన్ ప్రారంభించుట, బిగాన్ ప్రారంభించెను, బిగన్ ప్రారంభించెను, బిగినింగ్ ప్రారంభిస్తున్నారు, టు బిగిన్ ప్రారంభించడానికి. బ్రేక్ విరుచుట, బ్రోక్ విరిచెను, బ్రోకెన్ విరిచెను, బ్రేకింగ్ విరుస్తున్నారు, టు బ్రేక్ విరువడానికి. బాదర్ బాధపడు, బాదర్డ్ బాధపడెను, బాదర్డ్ బాధపడెను, బాదరింగ్ బాధపడుతున్నారు, టు బాదర్ బాధపడడానికి. These are introduction. Just I gave only 10 conjugation of the verbs. Only 10 verbs. I gave 10 verbs. You can observe many number of verbs from the Google. But there won't be V4 and V5. You try to write. Okay friends? And come this side. There is a small exercise. Conjugate the following. After practicing this, ఇవి ప్రాక్టీస్ చేసిన తర్వాత ఇది ఈజీ అవుతుంది, మీ అంతటి మీరు చేసుకోగలరు. Conjugate the following verbs. Build. Buildకి 5 forms of conjugation రాయండి. Keepకి అలాగే రాయండి. Teach. Meet. Catch. ఈ 5 verbsకి conjugation forms 5 types రాయాలి. 5 కూడా రాయాలి. రాస్తే హెల్ప్ఫుల్, లేదంటే లేదు. నెక్స్ట్, రీరైట్ యూజింగ్ ద పాస్ట్ V2 ఫార్మ్ ఆఫ్ ద వర్బ్స్ గివెన్ ఇన్ ద బ్రాకెట్స్. బ్రాకెట్స్, రెడ్ బ్రాకెట్స్ గివెన్. ఆ రెడ్ బ్రాకెట్స్లో ఉన్న వర్డ్స్ అన్నీ వర్బ్స్. ఆ వర్బ్స్ మీరు పాస్ట్ టెన్స్లో రాయాలి. ఇక్కడ మీకు ఇలాగే వీటికి కూడా 5 ఫార్మ్స్ ఉంటాయి. సో అయితే V2 ఫామ్ ఏమొస్తుంది అనేది మీరు
రాసుకోవాలి. వి మీట్ అవర్ ఫ్రెండ్స్ ఇన్ ద పార్క్. వి మీట్ V1 ఉంది. V2 ఏమవుతుంది? అనిత లాస్ హర్ పెన్ ఇన్ ద క్లాస్. లాస్ V1. వాట్ ఈజ్ V2? దే సెండ్ హర్ ఏ లెటర్ ఎస్టర్డే. Send V1. What is V2? We hear this speech over the radio. Hear V1. What is V2? And the wind blow very hard last night. Blow V1. What is V2? And I wait at the bus stop for half an hour. Wait is V1. What is V2? So this is small exercise. The conjugation of the verbs I gave how to practice. I taught how to practice, and I gave introduction to verbs. I gave small exercise. Friends, I hope this video is helpful to you, and follow like this. Practice, practice, practice. Practice makes us perfect, and if you practice, you can improve as early as possible. If you practice means you can improve. So friends, if you like my teaching and my everything, please like, share and subscribe. Okay friends, but don't forget to practice. Practice makes only us perfect, not man. Practice makes everyone perfect. So practice, it helps you. It helps you. You follow all my videos, definitely it helps you. Okay friends, Jai Hind, Jai Bharat, Vande Mataram. Signing out, Dr. Sharma.